ஓகே, டைம் கரெக்டாக 12 o'clock ஆச்சு. இட் இஸ் லேட் ஆக்சுவலி. நாங்கள் இப்போ பிஸ்லே காட் வியூ பாயிண்ட் போகிறோம். 46 kilometers இங்கேருந்து. ஸோ பை 1 o'clock we might reach there. ஸோ இன்றைக்கோட செகண்ட் பிளான் வந்துட்டு மாலலி வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகிறதா இருந்துச்சு. ஆனால் தட் இஸ் பீன் கேன்சல்டு. எதனாலனா நேற்று நைட்டு ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு. நாங்கள் ரூமில் வந்து தூங்குறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகிட்டு நாங்கள் இப்போ அதனால தான் லேட்டாக எழுந்திரிச்சோம். ஸோ வி ஆர் ஆன் த வே டு பிஸ்லே காட். பிஸ்லே காட்டில் இந்த டைம் போனால் என்ன இருக்குன்னு தெரில. பட் இவ்வளோ தூரம் வந்தாச்சு, சரி அதை போய் பார்த்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பிளான் பண்ணோம். ஏன்னா பிஸ்லே காட்டுக்கு நம்ம இப்படி போயிட்டு அகெயின் வி ஹாவ் டு கம் பேக் ஆன் த சேம் ரூட். ஸோ இதை நம்ம நேற்றே கவர் பண்ணியிருக்கணும். ஆனால் பிளானில் நிறைய மாடிஃபிகேஷன் வந்ததுனால நேற்று கவர் பண்ண முடியல. அதனால் பக்கத்தில் இருந்ததே கவர் பண்ணிட்டோம். ஐ எம் சாரி, ஆக்சுவலி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம நேற்று போன அதே ரூட்டில் தான் இப்போ போக வேண்டியதாக இருக்குது. அந்த சைடில் நாங்கள் நேற்று வரும்போதே பார்த்தோம், அங்கே ரோடு வந்துட்டு ஏதோ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இந்த ரூட்டில் தான் போகணும். அண்ட் பெட்ரோல் இருக்குது. ஓகே ப்ரோ. இந்த வழி வந்து நாங்கள் நேற்று போன வழி தான். இது என்னென்னா அந்த வழியில் போகலாம், அது சுற்றி. ஆனால் இதே ரூட்டில் தான் போய் ஜாயின் ஆகும். அங்கே அந்த வழியில் ரோடு சரியில்லை. இது நாங்கள் நேற்றுக்கே போனோம், ரோடெலாம் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் இதுலேயே கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஏன்னா கூகுள் மேப்பும் நம்மளுக்கு இதுதான் காட்டுது. இட்ஸ் ஃபைன். ஸோ வில் கண்டினியூ ஆன் த சேம் ரோட். சரி, பைக்கெல்லாம் குறை சொல்கிறதுக்குலாம் எதுவுமே இல்லை. நல்ல மைலேஜ் தான் இருக்குது, பிரச்சனை இல்லை தான். என்னன்னா டயர் தான் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம். சேரில் சிக்கலை. ஏன்னா இது வந்துட்டு இட்ஸ் ஆன் ரோடு மிஷின். ஸோ ஆன் ரோடுக்கு ஏற்ற மாதிரியான டயர் தான் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கு. இந்த டயரோட லைஃப் முடிஞ்சதும் ஐ மே பி இன்ஸ்டாலிங் ஆஃப் ரோட் அண்ட் ஆன் ரோட் சப்போர்ட்டிவ் டயர்ஸ். டூ கிலோமீட்டர் அண்ணா. பெட்ரோல் பங்க் இல்லையா? ஓகே ஓகேண்ணா. நாங்கள் பெட்ரோல் அடிக்கிறதுக்காக எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டோம். எல்லோரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா 2 kilometers சொல்கிறாங்க, 1 kilometer 2 kilometerன்றாங்க, 1 kilometerன்றாங்க. சரி சொல்லிவிட்டு நாங்களும் வந்தோம். இப்போ வந்து நாங்கள் ஒரு 3 kilometersக்கு மேலேயே வந்துட்டோம். இப்போ வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பெட்ரோல் பங்க் இஸ் இன் 5 kilometers அப்படி சொல்கிறாங்க. ஓகே யா காட் இட். நேற்றுக்கும் நாங்கள் இதே இதில் தான் வந்தோம். எனக்கு பெட்ரோல் அடித்த அதே பங்க் இங்கே தான் இருக்குது. கரெக்ட். we are on the same track. நானும் ஃபில் பண்ணிருட்டா இங்கேயே. ஆமாம், ஏன்னா எதுக்கு ரிஸ்க் எடுத்துகிட்டு தேவையில்லாமல் இங்கேயே ஃபில் பண்ணிட்டா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஃபில் பண்ணிட்டு ஆனால் ஃபுல் டேங்க் ಮಾಡಿடும். We have to go this way. Hey, I think we can go there. Horse is there. Horse. Yeah, horse is.
See how cool it is. Are you expecting this? Yeah. No. From 250 kilometers away from Bangalore, we are finding a beautiful place like Sakleshpura. I never Celtic. மழை ரொம்ப வந்துச்சு, அதனால் நம்ம இங்கே இருந்தோம். மழை நின்றுச்சு. ஏன்னா என்கிட்ட ரெயின் லைனர் இருக்குது, ஆனால் ஷஃபிக்கிட்ட இல்லை. அதனால் வெயிட் பண்ணிட்டு போகிறதே நல்லது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணேன். இப்போ ஒரு பெரிய சம்பவம் நடந்துருச்சு. என்ன அப்படின்னா, நாங்கள் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு போனோம். நான் அந்த பாயிண்ட்டில் போயிட்டு நாங்கள் புல்லட் டைம்லாம் எடுத்துகிட்டு, நான் புல்லட் டைம்லேருந்து சேஞ்ச் பண்ணாமல் அந்த மோடை சேஞ்ச் பண்ணல. லாஸ்ட்டாக ஷஃபிக்கு கொடுத்துருந்தேன். ஷஃபி வந்துட்டு புல்லட் டைம்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வந்தான். அது வரும்போது அங்கேருந்து நான் மேலே ஏறினதுலேருந்து எந்த வீடியோவும் இல்லை, எல்லாம் புல்லட் டைமில் போயிடுச்சு. ஸோ அது எதுவுமே ப்ராப்பராக இல்லை. நான் இங்கே வந்து நல்ல வேளை நான் இங்கே வந்து பார்த்ததுனால நமக்கு தெரிஞ்சுது. இல்லை அப்படின்னா அதுவும் தெரிஞ்சிருக்காது. இதுக்கிடையில் நிறைய லொக்கேஷன் வந்துச்சு. ஸோ அந்த லொக்கேஷன் எல்லாமே வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போது அந்த ஒரு மிஸ்டேக்னால மோடு சேஞ்ச் பண்ணாததுனால அது எல்லாமே புல்லட் டைம் மோடில் இருந்துச்சு. அதனால் நம்மளுக்கு தெரில. ஓகே, இட்ஸ் ஃபைன். இங்கேருந்து கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது லொக்கேஷன்லாம். ஸோ இங்கேருந்து நம்ம இப்போ கண்டினியூ பண்ணுறோம். இன்னும் பார்த்திங்கன்னா 11 கிலோமீட்டர் போகணும். ஆனால் இங்கே வெதர் சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. அங்கே நாங்கள் ஒரு கேங் கூட பேசினோம். ஸோ அவங்களோட இதுவும் வந்து ஹரிபிரசாத் அவரோட இதுவும் இல்லை. சரி, ஓகே, அதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணல. ஓகே, மறுபடியும் மழை வருது. அகைன் மழை வருது. பரவாயில்ல, போகும் கொஞ்சம் தூரம். ரொம்ப ஹெவி ரெயின் வந்துச்சுன்னா எங்கேயாவது வெயிட் பண்ணி நின்றுடலாம். மொபைல் வாட்டர் ப்ரூஃப் இல்லை. இட்ஸ் ஹெவி ரெயின். Okay, we have a spot there. Okay. ஸ்லிப் ஆகுது, அதனால ஸ்லோவாக தான் போகணும், மெதுவாக போகணும்.
okay, but it's good. Nice viewpoint. See, എന്തൊരാഴാ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ അത് ആകെ കൂടെ പോകുന്ന ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കേട്ടോ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ. ഇതിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്.